Ήθελα να πω ότι για την ανάγνωση της βυζαντινής μουσικής χρειάζονται δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, η γραπτή παράδοση και δεύτερον, η προφορική παράδοση. So to be able to read Byzantine music, in other words, to produce a result from a score, to realize a score, that there are two things that are needed. One is that knowledge of to be musically literate, to be able to understand the symbols on the page and translate them somehow into sound. But the other important part is oral tradition. Και τα δύο είναι απαραίτητα. And both are absolutely necessary. Διότι αν λείπει ένα από τα δύο, τότε αρχίζει. And if one of those is missing, then it's a way that one can go astray. Έτσι λοιπόν στηριζόμαστε στην γραπτή παράδοση, αλλά όπως ερμηνεύεται από την προφορική παράδοση, δηλαδή την παράδοση που φέρουν οι ψάλτες μας. So we have a basis in the core repertory as transmitted in notation, which is why we have all these service books with notation in them, but at the same time that the way that those are realized in sound is based on the oral tradition as handed down by the community of cantors. Και έχουμε αιωνόβια κέντρα αυτής της παράδοσης, όπως είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και το Άγιον Όρος. And within that wider oral tradition, there are particular centers that are recognized as more or less authoritative. And two of the most authoritative centers of performance practice are the Ecumenical Patriarchate and Mount Athos. Έτσι λοιπόν, όταν η θεωρία, η οποία προήλθε από την πράξη, μας διδάσκει ότι το ολίγον έχει την δύναμη, η οξία είναι θρασίτερον σημάδιον του ολίγου, διότι επάνω γαρκρούει την φωνήν, ή ότι η πεταστή έχει αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, αυτά που η θεωρία μας λέει ως ενέργειες των σημαδιών, τα ακούμε στην πράξη από τους παραδοσιακούς ψάλτες. So in this case, this has to do with the interpretation of particular characters in Byzantine notation. One of the features of Byzantine notation is that it has multiple ways of indicating the same interval. One of the things you may have noticed, for those of you not already familiar with the tradition and the notation, is that whereas Western notation, you see the sort of the vertical axis of music going up and down is being translated as higher and lower pitch, and so Western notation is a kind of a graph, just like you would have the stock market in some ways, with some different note shapes to indicate relative lengths. Byzantine notation works by telling you to go up or down a particular number of steps. And that there are particular signs within that there are multiple ways of saying go up one step, for example. And in this case, where oral tradition comes in, it's because the theoretical treatises are notoriously vague in terms of exactly how to execute those differences between an oligon, which tells you to go up one step, or a petasti, which also tells you to go up one step. And so that the way you learn what the differences are, the qualitative differences in sound, is from oral tradition. Και με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζοντας την προφορική παράδοση, ερμηνεύοντας τη γραπτή από την προφορική παράδοση, επιτυγχάνουμε αυτό που επί αιώνες ήταν η διδασκαλία του δασκάλου προς τον μαθητή, όπου τον άκουγε συνεχώς ο μαθητής και μάθαινε αυτό που έπρεπε να μάθει. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται τώρα ενσυνείδητα, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε σε κάθε σημάδι και ποια είναι η ενέργεια του κάθε σημαδιού, διότι η ενέργεια του κάθε σημαδιού δεν αρκείται, δεν φτάνει μόνο σε μία ενέργεια, αλλά έχουμε και μερικές παραλλαγές αυτής της ενέργειας ανάλογα με τις διάφορες διδασκαλίες των δασκάλων μέσα στους αιώνες. So that by entering into this process of
applying oral tradition to the written notation, we enter into a long set of long procedure of transmission between teacher and student for the interpretation of the written notation. But one of the things that's very important to recognize as well, though, that this isn't a simple process, because different characters can have multiple interpretations. Some of that may have to do with context. In other cases, the notational signs, there may be differences as well between particular schools of interpretation. Particular sets of teachers may have slightly different ways of interpreting those signs. Ο πρώτος που σημειώνει έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θεωρητικό του για τις ενέργειες των σημαδιών και αυτό είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό, είναι ο Σίμων Καράς, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς και ορισμένες παραλλαγές της ενέργειας του κάθε σημαδιού και από εκεί και έπειτα βέβαια νομίζω ότι έχει αρκετά καλλιεργηθεί μέχρι τις μέρες μας το θέμα αυτό, δηλαδή στη διάρκεια μιας 25ετίας τουλάχιστον από τότε που έχει εκδοθεί το θεωρητικό του Καρά. Έχουμε 3 διδακτορικές διατριβές του Δημήτρη του Γιαννέλου, του Γιάννη του Ζάνου, του Γιώργου του Κωνσταντίνου, τελευταία πρόσφατα, και νομίζω ότι τα σημάδια και οι ενέργειες των σημαδιών είναι από τα βασικά σημεία που πρέπει να ξέρουμε και να υπολογίζουμε προκειμένου να επιτύχουμε την ερμηνεία. Now this tradition of applying oral information to written scores together to produce actual results in sound has been going on for a long time. However, it's really been only in the last 25 years or so that there have been systematic attempts to define how this process works, to define what are the various types of variations. Mr. Angelopoulos said that one of the sort of fundamental works of scholarship in this area is the theory treatise, multi-volume of Simon Karas, who had sections of his work precisely on this question of the different variations of interpretation for particular signs. And this has then acted as a jumping off point for an increasing scholarly output. He mentioned in particular 3 doctoral dissertations, that of Dimitris Gianellos, who presently teaches at the Ionian University in Corfu, who did a doctoral dissertation in Paris, that of Yannis Zanos, which was in German, Ichos und Makam, and most recently Giorgos Kostandinu. Θα αρχίσουμε λοιπόν να μελετάμε το μέλος αυτό φράση-φράση. Η πρώτη φράση αρχίζει πλάγιο του δευτέρου και αμέσως κάνει πλάγιο του τετάρτου χρωματικό. Θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς, σε ποιο σημείο αλλάζει ο ήχος. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολεί στην ερμηνεία της Βυζαντινής, διότι ναι μεν υπάρχει μελωδία, αλλά όπως είπαμε η Σωκράτημα δεν έχει από την παράδοση γραφτεί και θα πρέπει εμείς να δούμε η φράση του πλαγίου του τετάρτου, του χρωματικού, από ποιο σημείο αρχίζει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το τεχνολογήσουμε, να το διαβάσουμε από πριν το μέλος, να είναι έτοιμο δηλαδή όταν πρόκειται να το διδάξουμε στη χοροδία. Και αυτό είναι κυρίως η δουλειά του διευθυντή της χοροδίας και βέβαια είναι και όταν πρόκειται για άγνωστα κείμενα και δουλειά του ψάλτη, του εκτελεστή, του ερμηνευτή. So now that we have basic familiarity with the piece, we enter into the process of score analysis, which, as Mr. Angelopoulos just said, is something that pertains mainly to the choir director. So this is an element of continuity with Western conducting, in that anyone who has taken choral conducting or orchestral conducting knows that score analysis and preparation is a key element of what one has to do. In this case, however, there are a particular set of technical challenges with this particular idiomelon for Great Lent, that the piece itself begins in the second plagal mode, in the hard chromatic mode with the basis on pa or re. And what we find, though, is that it goes into a
plagal, a C-based chromatic scale. And one of the things that is incumbent on the conductor is to find exactly where that modulation happens, because one of the things that's very important, of course, is to determine where the ison shifts, because the ison will shift to reflect that change in the musical texture. So we begin with the intonation, which, as we said before, is one of these introductory phrases giving the character of the mode. Στις παλαιότερες μεθόδους, πριν από αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα, τη χρυσανθινή μέθοδο, έχουμε τα απηχήματα πια ως φθόγκους. Δηλαδή, είναι οι πολυσύλλαβοι φθόγγοι με τους οποίους γίνεται η παραλλαγή. Δηλαδή, αντί να έχουμε τον υπαβουγαδί και ζωνή που έχουμε σήμερα, στις παλαιότερες μεθόδους χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των ήχων. Δηλαδή, ανανές για τον πρώτο, νεανές για τον δεύτερο, νανά για τον τρίτο, άγια για τον τέταρτο. Θα τα δούμε αυτά. Έχω δώσει στον κύριο Λαμπούση μια φωτοτυπία για να τα ψάλουμε και μαζί αργότερα, να δούμε πώς ήταν η ανάβαση και η κατάβαση των φθόγκων. Από εκεί έχουμε τα απηχήματα, δηλαδή τις εισαγωγικές φράσεις του κάθε ήχου, και δίνοντας το απήχημα αυτό μας δίνει τα βασικά γνωρίσματα του ήχου, δηλαδή τα πρώτα διαστήματα και το αν ο ήχος αυτός ανεβαίνει, είναι κύριος δηλαδή, ή κατεβαίνει, είναι πλάγιος. Γιατί χρησιμοποίησαν τα απηχήματα των κυρίων ήχων για ανάβαση και των πλαγίων για κατάβαση. Ο ήχος εδώ είναι πλάγιος και το νεχέανες που είναι το απήχημα του πλαγίου του δευτέρου ήχου μας δείχνει ακριβώς την κατάβαση. Νεχέανες. Αυτό το κρατάνε οι Σοκράτες. So with the apichima, the intonation, we enter into an older realm of Byzantine music. One of the things complicating the pedagogy of Byzantine music is that because it is such a long historical tradition, it is one in which there are different layers. And even though there are newer pedagogical methods, such as the so-called new method, the chrysanthine system introduced in the 19th century with this octave solfege, the ni pabuga di kezoni, that underlying it is an older system of psalmization of solfege based precisely on these short introductory phrases, these apichimata, which not only give the character of the mode, but in the older system were the way by which one proceeded and did psalmization. So what you, for every note of a piece, instead of just saying pa, pa, the, you would, for each individual note, you would give the full intonation, the name of the mode, as it were. So, and that these function together in cycles based on the tetrachords, and that depending on whether you have authentic or plagal modes, the two major families of the modes, that as you go, the sets of intonations for the authentic modes will lead you upwards, and for the plagal modes lead you downwards, as was the case with his which is ends with a descent in this particular mode of plagal second.